Yeah. Datuk Seri, well, today our Prime Minister Najib Razak was notified or he didn't already said that the charges were willfully motivated and they don't act out illegal evidence. All your thoughts on this latest development? There were investigations conducted. In fact, this is not a new issue. For example, the YMDB issue was raised by me in Parliament since 2011. They chose to ignore it and squandered public funds. But the due process has to be followed. As you know, there were lots of pressure against demanding Tun Mahathir to act promptly, but he has said that he has to respect the process. And now Datuk Seri Najib has to, of course, face the court and the charges, and we'll, of course, give him the opportunity to defend himself. But I don't see how the charges can be deemed as politically motivated, because evidence we adduced. I'm not, of course, privy to all the evidence, but I am privy to many of the facts, reports submitted by various agencies within the country, and particularly so the Department of Justice of the United States. So, but notwithstanding all that, this is also a test for Malaysia to respect due process and the rule of law. And I would certainly expect, since it is part of our manifesto in our agenda, and Dr. Mahathir has committed himself to ensure that there is judicial independence in the country. Apa, meniru korupsi atau meniru acara anti korupsi? Saya gurau. Dan ini tentu agenda baru. Rakyat mendukung kami dalam pemilu kerana janji melakukan reformasi dan membanteras korupsi. Jadi saya yakin Dr. Mahathir akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Beberapa tindakan sudah diambil untuk memastikan di sana disebut SPRM, KPK di sini betul-benar bebas, dan kini SPRM itu bertanggungjawab pada Parlimen untuk mengelak dari ia dikuasai oleh eksekutif. KPK di Malaysia itu harus benar-benar bebas dan tidak menghukum musuh politik, tetapi melihat semata-mata dari sudut fakta dan hukum. Maka pendakwaan terhadap Datuk Seri Najib itu memberi signal yang jelas bahawa siapa saja yang salah guna kuasa, merampok harta rakyat dan korupsi akan diambil tindakan yang cukup keras dan tegas oleh pemerintah. Sejauh apa tindakannya kira-kira? Itu kita ikut jalur hukum. Dan kalau ada beberapa aspek di mana pindaan pada undang-undang harus dilakukan, akan dilakukan. Tapi menghukumnya bukan urusan Pak Mahathir itu saya. Menghukum harus diserah kepada badan kehakiman. Tapi badan kehakiman itu harus benar-benar wibawa dan bebas. Kerana kalau badan hakiman itu juga lemah dan curang atau korup, maka ia akan memusnahkan institusi yang utama. Ya. Ada lagi? Leadership to 2 years will legally be realized, and if yes,
the last one. Yeah, okay. And then second one, we have heard that Mr. Najib has been arrested. And do you think it's a start? Will there be any other officials that will be arrested after him? And the third one, we have been aware that leadership or leaders in Malaysia usually will, or previous leaders usually will be put in jail whenever another leader come into power. So I would like to know, do you think it's a culture in Malaysia's politics that the current administration kind of had what we call branch or hate to previous leadership in previous? First question relates to the position of Prime Minister. Now the mandate has been given to Tun Mahathir. It is agreed by all the parties in the coalition. And Tun Mahathir have announced this repeatedly. And I have no reason to doubt his integrity, his commitment. And that's why I'm a bit relaxed. I'm here in Jakarta, tomorrow I'm in Istanbul. I don't worry at all. And I think we have built that trust. And he understands fully the agenda. So if you ask me whether I do believe that he would surrender power at the right time, I said yes. Now why do I not insist that it's been done earlier or what? No, because we have to give him the mandate, give him the space to run the country. Without, I said Anwar is coming too soon. No. Secondly, when and how? Well, he will resign and I take over. It's not very difficult. And of course, in that process, Aziza will resign too, because Aziza says it's not proper for me to be Prime Minister. Aziza is Deputy Prime Minister. But now she's my boss. I accept that. Now, the second question relates to, sorry. Oh yeah, whether it is a start of some other moves. I mean, certainly, it is not for us to determine who will be arrested or who will not be arrested. The issue is the corrupt must be arrested. The corrupt must be charged. People have taken billions from the people. I mean, the people's money. It's my money. I say, probably if I have that much, I can forgive. I mean, may sound a bit stupid or naive. But then these people's money, these are trust funds. So I think whoever is involved in any party, we have to take firm action. The mandate given to the people is that, look, enough of corruption, enough racism. That was the mandate. And I think we would have to continue. No, I don't think it is that pervasive. I don't know. It depends on facts adduced. It depends on the investigations. I certainly would not want to see innocent people dragged to court, humiliated. You can't. It goes against the principle of justice and the rule of law. So I am sure our SPRM will conduct investigations, or the commercial crime of the police will conduct investigations professionally. And I seem to understand that they're doing that, and we will give all the support necessary. Now, whether it is a culture now that Anwar was then empowered, and after that, it was a start of, because he was in prison, therefore the next guy was in prison. I don't think that's a fair attitude, because it is certainly not our intention to go after our political opponents. The case of Datuk Seri Najib is an ongoing case. Everybody talks about it, everybody knows it, except the mainstream media in Malaysia. They don't talk about it. The whole world was condemning us on that. Many Malaysians feel they're a bit ashamed. Every time they go to overseas, people say, oh, 1 MDB,
country money stolen, your PM does that, and you accept that, all the time. So I think and extensive reports and exposure, but I don't believe that it is political vendetta. Dr. Mahathir has said repeatedly that Najib is being investigated. Once they are satisfied, they will prefer a charge, which they did this morning. Ya. Terima kasih Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, apakah lagi sesuai dengan kesalahan yang kedua, apakah Bapak sendiri bercanda politik kepada Pak Haji atas hubungan yang beliau berikan? Yang ketiga, karena hari ini kan banyak yang demo juga di Indonesia, dan mendukung hari ini juga banyak orang Bapak ada yang mengatakan analisis atas polisi yang diberikan kepada Pak Haji. Ya. Iya, boleh itu pencabutan hak politiknya Pak Najib. Oh, ya. Banyak yang tujuh perasaan di Malaysia. Let me selesai. Baik, saya jawab ini dulu. Saya jawab ini dulu, maknanya apakah saya yakin saya adalah ketua oposisi sehingga saya di penjara tahun 2015. Sepanjang kempen saya termasuk tahun 2013 ialah bahawa pemerintahan pimpinan Najib itu sangat korup. Saya keluarkan banyak contoh-contohnya dan bukti-buktinya pada ketika itu. So kontrak-kontrak yang besar, soal YMDB utama. Kemudian bila diterbitkan laporan Department of Justice, itu dengan fakta, dengan data, dengan receipt, dengan account number. Jadi investigations harus dijalankan. Tidak dinafikan. Cuma dikatakan orang Amerika tidak harus campur dalam urusan Malaysia. Benar. Tapi yang dijadikan isu ketika itu ialah harta yang disalahguna di Amerika. Soal di Malaysia itu urusan Malaysia. Benar. Jadi saya punya keyakinan tentang pemilikan harta yang keterlaluan yang ditunjukkan di televisi dan di media. Jamnya, bagnya itu luar biasa. Kalah Imelda Marcos yang hanya terkenal dengan sepatu, ini dengan bag, dengan jam dan segala macam. Bagi saya sebagai rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam, cukup mengaibkan, cukup memalukan. Ya, kita jadi tokoh yang diagung-agungkan, tapi bila didamparkan dengan fakta, begitu kenyataan. Tetapi apakah saya ada kuasa untuk hukum? Tidak. Ini harus dibuktikan di mahkamah yang bebas, dan Najib ada ruang sepenuhnya untuk membela diri. Soal ada yang bantah, yang sokong biasa. Ya. Manusia kalau ada uang, ada penyokongnya. Tapi itu hak mereka. Dalam satu negara demokrasi, kita harus beri hak kepada mereka untuk unjuk rasa atau menyatakan pandangan. Tapi tak ramai. Tidak ramai. Dan saya tidak fikir orang-orang UMNO sendiri yang waras akan menyokong tindakan Najib. Pencabutan hak politik itu tidak dilakukan kepada kebanyakan, tidak. Melainkan kalau dia sudah ada proses charge atau pendakwaan, ada terikat dengan beberapa peraturan. Saya sendiri umpamanya bila kalau dia sudah divonis, itu haknya terbatal, hak politik. Tetapi kita belum membatal hak politik sesiapa. Masih setuju dengan kesalahan politik Pak Haji setelah dia divonis? Kalau divonis, tentu itu dari jalur hukum, dan itu yang dia lakukan kepada saya. Tapi saya tidak ada niat nak lakukan apa-apa, melainkan secara yang bebas, secara yang telus, transparent, mengikut hukum, jalur hukum. Saya tanya dulu, saya cuma minta komentar Bapak
yang pertama tadi. Yang pertama tadi baru lupa. Yang pertama tadi apa? Najib menyamakan dengan Oh ya. Najib Anwar ya, dia kata sama tidak ya. Itu rakyat akan menentukan. Saya kena tahan tu ratusan ribu keluar. Dan undi yang kita dapat setelah dipenjarakan 52%. Itu rakyat juga mengukur. Sebab itu kita kata bila kita lihat kecurangan dalam badan kehakiman, kita kata rakyat hakim negara. Ya, slogan kita. Ini rakyat yang menjadi hakim. Memang banyak poster-poster dinaikkan menunjukkan bahawa bagaimana Anwar dipenjarakan sebagai konspirasi politik. Begitu juga Pak Najib. Tetapi orang lihat itu segala harta, emas, jam, bukit, emas bag, semua itu terang begitu. Konspirasi apa? Jadi saya tidak fikir rakyat akan terpedaya begitu. Walaupun saya tertariklah yang Anwar diheret ke situ ya. Yang kedua, ya apakah Mahathir sudah berubah? Sudah ginilah ya. Dr. Mahathir sekarang ini 93 tahun. Orang termasuk saya merasa juga terharu. Seorang yang berumur begitu setia mengorbankan diri, mengambil langkah-langkah yang sangat tidak populer semasa itu di kalangan untuk pemerintahan dan risiko yang besar untuk mendukung oposisi.